Gihulga niini ang personal nga seguridad sa mga kababayenan. Ako si Maida Jane L. Ubilas, ang Gender and Development Coordinator para sa Secondary School Laboratory. Maghiusa kita, hunungo na ang violence against women. Sa ngalan sa University God Resource Center o Bukidnon State University, nagkahiusa kita sa pag-ingon, atong tapuson ang violence against women. This is 104.5 DXBU 104.5. Broadcasting and webcasting live in DXBU 104.5 FM from the BukSU main campus in Malaybalay City, Bukidnon, Philippines. Matang Miyerkules alas 3 sa hapon, kauban silang partner Walter Balani o partner WB Eham for the latest updates and announcements gikan sa tigumana o estudyante sa Bukidnon State University. Para sa BukSU Updates. Okay, atong oras mga higala alas 3:05 sa hapon, mga higala maayong hapon. Adlaw Miyerkules na usab ika-9 nga adlaw sa Agosto tuig 2023. Kini ang BukSU Updates 2023 ug ako si Walter Balani gikan sa Information Unit sa College of Arts and Sciences and the Center for Peace Studies. Welcome sa episode 28 sa atong sinimana nga programa. Dalaygon ang Dios sa laing higayon nga usab magkaistorya ta, maghisgot-hisgot kita sa kalambuan sa atong Smart BukSU. Yes, good afternoon partner. Good afternoon Malaybalay City, Bukidnon, and good afternoon Bukidnon State University. Good afternoon usab sa tanan nato mga suking tigpaminaw nga nagsubaybay sa tong DXBU live stream. I hope you are all in good shape. Kini ang inyong partner on air DJ Mix o kami ang inyong makauban karong hapuna. Apil sa usab sa atong mahisgutan ang kalambuan sa mga kabatanunan nga atong mga estudyante sa university, administration updates o mga labas nga mga impormasyon sulod sa atong tunghaan. Ang BukSU Updates mga higala gipaluyuhan sa Information Unit in partnership with DXBU 104.5 FM and in coordination with the offices of the President and the 4 Vice Presidents of BukSU, the Vice President for Academic Affairs, the Vice President for Research, Extension and Innovations, the Vice President for Administration and Finance, and of course the Vice President for Culture, Arts, Sports, and Student Services. Masundan ang programa pinaagi sa BukSU Bukidnon State University official FB page, sa DXBU 104.5 FM FB ug sa BukSU channel sa YouTube. Yes, sa miaging semana ato nadunggan ang latest developments sa mga activities gikan sa ato mga estudyante og opisyales. Para sa atong administration segment, nasayra nato ang reports sa University Library headed by Miss Chandrani Ives E. Estrada. Ug sa highlight sa miaging semana na hinabi nato ang atong programa si Mr. Brian Thomas D. Taga, University Registrar, og atong nasayran ang mga updates mahitungod sa enrollment for the opening of classes on August 14, 2023. Ug ato usab nakauban ang President sa Supreme Student Council, Mr. Vic Muzones Librado Kimbo. Diri ato usab nadunggan ang mga preparation sa SSC to welcome freshman students ug mga programa sama sa help desk for the enrollment period ug uban pang activities nga adunay kalambigitan ang mga estudyante sa university. So, mao kana og uban pa nga mga kabag-uhan ug mga lakang sa atong tunghaan nga ato usab na sayran. Salamat partner og karong si Manaha. Yes, og karong padayon si Manaha, kita. partner. Yes, partner, no? Padayon kita sa ato ang kinatibuk ang paglambo sa Bukidnon State University. Exactly. Salamat partner no. O karon nga semana madungog nato ang reports gikan sa Information and Communications Technology Unit para sa atong administration segment o sa atong highlight segment, ang atong main segment, atong hisgutan ang mga kalihukan sa tinguhang Smart RDE kon Research Development and Extension as one of the dimensions of Smart BukSU. Diri atong mahibalaan ang mga
hisgot under sa kalihukan sa futures thinking. Labi na ba ang bag-o lang gipasiugda nga BukSU Insights Right Shop, no? So let's talk about more of the details of this project later on, no? Kay naana diri sa studio ang atong Vice President for Research, Extension and Innovations to discuss this, no? Mao nga tutok lang mga higala. Okay, so diretso kita mga partners, no, sa atong highlight segment. Diri nato hisgutan ang pinakalabas ug ang pinakadako nga mga hisgutanan nga naikabang kaagan, no, kalabot ang kadaghanan sa atong university stakeholders. Atong dawaton live sa atong programa si Dr. Karina Joan V. Barroso, ang atong Vice President for Research, Extension and Innovations. Aron siya ang muhatag sa ato og mga impormasyon pagpasabot sa atong topic karong hapuna. Welcome to the program, Ma'am CJ. Hello, Sir Walter. Welcome. Welcome to me. I'm welcoming myself, and thank you very much for inviting me in our DxBU BukSU updates. So, maayad ha mahapon inyo alan, and I would like to shout out and greet all our workforce, BukSU workforce, especially our teaching and non-teaching personnel, our OVPRE staff and directors, and as well as unit heads nga karon naa sa 4th floor nga nagpadayon sa ilang right shop for our Health Shield research program. So maayong hapon kanatong tanan. Daghang salamat, Doc CJ, for agreeing to talk, no, agreeing to be our guest despite the short notice. We know you are very busy, and that's why we want to go straight to the point, partner. Yes, no? Kay partner. kabaluta, busy pa kaayo si Ma'am. Ma'am, we heard about BukSU Insight, and under kuno ni siya sa auspices sa Futures Thinking. Gusto mi masayod, Ma'am CJ, Doc CJ, kung unsa kining BukSU Insight. Can you tell us more about this, ma'am? Okay, thank you, Sir Walter. BukSU Insight is actually a research and innovation program. Insight is actually an acronym. I stands for innovation, S and Y stands for system, G for growth, and H holistic, T transformation in higher education institution. Now, the Insight program is part of the GAA funded project or program given to us by the national government. Nagkabat ni siya og 3 million for us to conduct this research and innovation program. So muna siya ang ato ang Insight, which we conducted initial part of it, the right shop, last week at Dahilayan Forest Park. Thank you, ma'am. So, partner, ngalan pa lang, catchy o innovative na. Yes. Insight. O niya, Insight. abi ni mo insight lang, naaday meaning, it's an acronym for something, Yes. no? Mm-mm. It's a trademark for BukSU, partner, nga. We get to use catchy names, pero na yung meaning, no? Meaningful ones. Ma'am CJ, it was mentioned that this is under the futures thinking. And ma'am, kami mga basig mga past thinking mi, no, pero unsa dining futures thinking, Ma'am CJ, kanang futures is plural gid siya, ma'am, no? So Yes. basig naatay nutshell, ma'am, sa ato mga suking tigpaminaw atong ipasabot kamay aron ma-contextualize nato ang BukSU Insight. Okay. Ang focal person ako sang i-inform ang public, Sir Walter. Atong focal person for futures thinking is si Ma'am Vivian Nicosha. But I would like to talk about Insight as we integrate futures thinking and innovation in our project. Now, the program Insight is actually grounded on the question, what is certain about the future? Kung kamo ang pangutanon, what is certain about the future? So may certain to the future. Ang answer, Ana, is we are uncertain. Okay. So, because we are uncertain of our future, we need to look at possibility, how we can prepare ourselves for the upcoming future. And that is why we are using futures thinking. So, future manggod is, dili manggod siya pwede singular. Okay? Daghan man atong gatan-awon, be it year 5, year 10, year 20. So that is why it's plural, futures thinking. We look at different scenarios in our future. And there is no single scenario we are looking at or analyzing. So futures thinking
is a process, it's a proseso that helps us reflect, analyze on different changes that would happen in our university, be it in the next 10 years, 15 years, 20 years, and so on. So it helps us look at possibility, unsa man gyud atong scenario in the university. But when we look at scenario, dili pwede puro positive na lang. We also look at mga collapse scenario. That's one of the scenarios we are looking at the futures thinking. So unsa may mga factors nga makakontribute nga makollapse ang usa ka university. Vis-a-vis, unsa din mga factors pod nga makakontribute nga transformative pod ang ato ang university. So align with our future to have a smart BukSU university. Specifically, we align it to the smart RDE. We always look at our future. Unsa atong gusto for the next 10, 15, or 20 years and so. And when we look at our future, we have to analyze different issues, mga uncertainties sa ato ang education setup sa atong institution. Part of the uncertainties that includes kaning atong new normal, the integration of technology, atong soup leveling, which hapit na atong soup leveling. So, daghan tag mga targets nga dapat i-accomplish. So, part na siya sa ato ang gina-consider when we plan for our future. So, when in planning pod Sir Walter and DJ Mix, we are also looking at different tools that would aid us in planning. And we call this futures thinking tools or FT tools. So, ang example, Ana, is we make building scenarios. We also do backtracking. When you say backtracking, we look at the end in mind. So, for the next 20 years, what do we envision on sa atong vision sa university? Smart RDE, unsa man na siya? Meaning baka ang smart RDE daghan na kaayo ang research, 40% or 50% na sa ato ang mga faculty, researchers na diri sa university. Is there an increased number of publication in the university? So from that future, we backtrack yearly unsa din atong mga initiatives nga buhaton to attain our desired future. So muna siya ang futures thinking. To reach the end in mind. To reach the end in mind. That's backtracking. Yes. Partner. Yes, ma'am. But it is only one of the futures thinking tools. Daghan pa nga tools nga inyong mabalaan if you go deeper into the futures thinking. Thank you sa atong mga leaders sa BukSU partner, no? Kay grabe ang foresight. Kanang pakita nato ba nga nag-lead jud sila sa ato and medyo pila ka years advance, no? Ang mga thinking. We have to, no? Because despite kanilang uncertainties. Partner. Yes, so Ma'am CJ, pwede ba na mababalaan, Ma'am CJ, who are BukSU's partners in integrating futures thinking mindset in the university, ma'am? Okay. We have two batch of futurists. The first batch, we call them the core group. Moto siyang first nga gi-train last year. If I remember it right, it was last August. Hapit na may mag-anniversary. Yes. August 30, 2022, when we had our first futures thinking orientation. And that was given to us by ASEAN Institute of Management or AIM. So si AIM ang nag-train kang BukSU, identified individuals and administrators to look into the future of what we want BukSU to be. Okay. So ang product pud anang among first nga training with AIM is roadmap, strategic roadmap which we presented through Ma'am Vivienne in the JAAC last year. That is our 2022 strategic roadmap. When we are looking at different scenarios, we have observed that medyo kulang man, murag kami, lisod bud gamay ra ang na-involve aning training sa futures thinking. Because when we plan for the future of our university, it's everybody's responsibility. So since it's everybody's responsibility, we should include as much as possible
most of our workforce in the university. So naatay second batch. So dili mag-worry ang uban middle managers. So we will start with the middle managers. So nauman naman ta sa atong identified nga mga administrators, top administrators. Let us now going to train our middle managers, and that will be November 2023. But this time, we will have another organization who will train our middle managers. So we have the Philippine Futures Thinking Society and ADDI, or Aptissimi Development Innovations Incorporated. So they are tasked to train our middle managers. Now, what is good about the Phil's Future Thinking Society is that they have given us 3 phases sa training sa atong middle managers. So, more or less, we will be training 60 or more middle managers. Apil na siguro kaana Sir Walter and the rest of the middle managers in the university. So, ang phase 1 is, we will talk about what is futures thinking. So, katong ganina, medyo lisod pa i-grasp unsa si futures thinking because we don't have prior knowledge. But in the phase 1 of the training, you will go deeper as to what is futures thinking, what is futures thinking tools that we can use to vision our university, to plan for our university. And the phase 2 pud sa gihatag na training ni Phil's Future, you will do research. So, embedded na ang research. So, giuna lang sa sa Insight Manggod, wala ang first batch of trainees rather, there was no research. So, munang sa Insight, naa na may research. But in the second batch na trainees, naa na manggod ang research embedded na sa ilang ihatag na training. That is why wala mo gi-involve sa Insight. So that is the reason. And the third phase given to us by Phil's Future is the dissemination and possible consultative meeting of our community who will accept our future and our output based on what we have been doing for the past first and second phases. All right, thank you very much, Ma'am CJ. My question is on futures thinking, but since we are so focused on insight, no, I want to focus on insight because you said this is now a research-oriented. It's a write-up, no? After the inputs, you are to present a proposal. I saw there, ma'am, that there are now 6. I think there were 6 portions or 6 groups that were asked to prepare a proposal. So, ang akong question diha, ma'am, mo ba ni siya gamiton nato aron ma-define nato unsay mga meanings anang mga dimensions sa smart BukSU? Because we saw it there, no, na smart RDE, smart governance, ang mga titles sa researches. How is it related to the definition or the projection of what smart BukSU will be, ma'am? Okay. From 6, based on our initial plan, 6 to first na mo nga plan, but later on, it has evolved and increased to 10 studies. Oh. Now, the 10 studies will incorporate the Smart BukSU framework of our beloved university president, Dr. Joy. And in the different studies, we will look into our future for the next 5, 10 to 20 years, incorporating the Smart BukSU framework. So, naa din unsa mong vision, ipakita na dito sa different areas. And then, maghimo dayon ang taga-grupo. Part of the objective of the paper is to create strategies and initiatives towards attaining such vision. Oh. So that is our main output. So we use futures thinking tools to assist us in defining our future, in looking at what we want BukSU to be for the next Horizon 1, meaning 5 years, Horizon 2, 5 to 20 years, Horizon 3, 20 or more years. So different horizons. So marag strategic planning pero research-based. Yes. Kay strategic is long-term, no? So medyo that it feels good to hear that, no, Ma'am CJ, because everybody is talking about smart BukSU, smart governance, but
what exactly do we envision to happen? And this is a response so that I can see the response based on the research that you are doing. Partner Mix? Yes, ma'am. So may we ask, ma'am, what were the outputs of the Insight program, right, Shop, ma'am? So we have one research program, and that is the Insight. And the Insight has 3 projects, one for academe, one for RDE, and one for governance, because that is the core munang original. But in the academe, we have integrated for the workforce, faculty, and we have also integrated for the students. For RDE, it's divided into research, extension, and innovations. And for governance, it's divided into basic services in governance, planning, and quality assurance. So basically, the output of the study is a consolidated roadmap of what we want BukSU to be for the next Horizon 1, if it's in Horizon 1, 5 years. If it's in Horizon 2, 5 to 20 years. If it's in Horizon 3, that would be 20 or more years. So we will also be presenting it to the next group, who will have their training with Fields Future, because our vision is important for you to understand what you want to be, what you want to go for the next horizons sa inyong respective na units. It's cascaded to the other levels. Yes. So, Ma'am CJ, do you have a projection already? This is not part of the questions, but is there already a time frame for this program? The time frame that you have mentioned earlier is the training in November for the middle management. Is that also the end of your research? Para i-present na? Yes. Because we started already last year, di ba, ningon ko, last August 30, 2022, we started already planning for the university. It's just that karon gi-integrate lang namo ang Smart BukSU framework. Now, sa karong August up to September, that is intended for data gathering. Kay we have to validate man. We do consultative meetings, interviews, and etc. of our future plan. So we want to validate sakto ba ni among future nga agtuan, and that would be part of the research methodology, interview part. Qualitative man gud siya in nature, Sir Walter. Yes, ma'am. So after the validation, after the interview, and other methodologies that the group will use, sa August, September, October will be more of another write shop to polish the full paper, and in that time we will be inviting an expert to critique our output, and by November we plan to disseminate it, and it's high time that the Fields Future has scheduled another meeting for our middle manager. Thank you. I think she already answered, Ma'am CJ already answered the next steps. Ma'am, Partner Mix, your last question, partner. Since busy gid kay si Ma'am CJ, no? Are there any more updates and announcements, ma'am, nga wala pa ni mo na mention diri, ma'am? Major announcement would be the Office of the Vice President for Research, Extension, and Innovations will conduct a cascading of policies, activities, and services to our students who will be having their first week na magsugod na sila klase, no? And that would be, our cascading will be on August 16, 2023 at 1 o'clock in the afternoon. So all our directors, even sila Sir Walter sa research centers, are busy making their PowerPoint for the cascading of our policies to our dear students. And we will also have our management review for the whole university. That would be on August 16, yapon, in the morning. Participants will be all faculty and teaching and non-teaching personnel. Alright, so dagang salamat, Doc CJ, Vice President for Research, Extension, and Innovations, Dr. Karina Joanne V. Barroso, for your time and for taking this, for your effort and inputs, ma'am, no, sharing to us about futures thinking, and of course, the BukSU Insight Right Shop. Dagang salamat, Ma'am CJ. You're welcome. Alright, so mga higala, mao kato ang kinatibukan sa atong pakighinapi sa ato ang VP for Research, Extension, and Innovations.
At ang isunod semana ang highlight segment tukiyon nato ang pipila sa mga importante nga mga hisgutanan diri sa Bukidnon State University. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mubalik kami mga higala human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. DXBFM. Aspiring BukSuans, this is it! Take the first step to your dream course. Bukidnon State University College admission test application is now available. Type admissions.buksu.edu.ph in your internet browser and follow the instructions on the website. For more information and updates, visit the BukSu Admission and Testing Office Facebook page. Apply now! Sumala sa WHO, samtang ang pagpugong ug pagtubag sa violence against women nanginahanglan og multi-sectoral nga pamaagi, ang health sector adunay mahinungdanon nga papel. Ang health sector mahimo manlalaban aron nga mawagtang ang violence against women ug aron nga ang maong kadaot matawag ingon nga usa ka public health problem. Sa ngalan sa University God Resource Center o Bukidnon State University, nagkahiusa kita sa pag-ingon, atong tapuson ang violence against women. Kini nga panglantaw nagresulta sa mga lalaki nga adunay mas daghang sosyal nga pribilehiyo kaysa sa mga babayi. Sa ingon nakaangkon ang mga lalaki sa gahom ibabaw sa mga babayi. Uban sa gahom mao ang panginahanglan sa pagkontrol aron mapadayon kani nga gahom. Ug ang vow mao ang pagpahayag sa panginahanglan sa mga lalaki sa pagkontrol sa mga babae. Ako si Chanel Mary J. Saison, ang Gender and Development Coordinator sa College of Education Elementary Laboratory School. Maghiusa kita, hunungon ang violence against women. Sa ngalan sa University God Resource Center o Bukidnon State University, nagkahiusa kita sa pag-ingon, atong tapuson ang violence against women. Bukidnon State University Statistical Center, or BukSU Stat Center, caters statistical services to the students and faculty's research papers to ensure the desired quality is met and delivered. The center also offers Grammarly and plagiarism tests to check for grammar and originality of the researches. They use licensed software such as SPSS, Minitab, Grammarly Test, Plagiarism Detector, Item Analysis, Amos, and NVivo. The services processing time for Grammarly 2 days, plagiarism 2 days, data analysis 5 days, and reliability 5 days. The center offers the following services for parametric tests such as t-test, ANOVA, correlation analysis, regression analysis, and COVA, and MANOVA. For non-parametric tests such as sign tests, Wilcoxon sign rank tests, Mann-Whitney U tests, Spearman rank test, and Kroskal-Wallis tests. They also offer explanatory data analysis such as explanatory factor analysis, confirmatory factor analysis, cluster analysis, discriminant analysis, logistic regression analysis, path analysis, and structural equation modeling. For inquiries, please contact Dr. Marlon S. Frias at buksuresearchquality@gmail.com and trunk line number 813-5661 local 112 or like their Facebook page www.facebook.com/Bukidnon State University Statistical Center. And you may visit them at Bukidnon State University, 3rd floor, BukSU Research and Extension Building, Balay City, Bukidnon. Or look for Miss Julie Cris Malyari, Stat Center staff. The center is headed by Dr. Marlon S. Frias, who is under the supervision of Vice President for Research, Extension, and International Affairs, Dr. Joy M. Mirasol. BukSU Statistical Center. DXBU 104.5. 104.5 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 104.
Alright, welcome back to BukSU Updates. Check your time, it's already 3:34 on the clock. Kami gaban yung partners on air, DJ Mix and partner Walter. And of course, karon partner no, mag-shoutout sa kita sa atong mga kaubanan sa sa College of Education na naakaroon sa Annex Campus. Shoutout usab sa mga taga-barangay Kalasungay o sa barangay Sumpong, barangay Kasisang o sa tanan mga kabaranggayan ning syudad sa Malaybalay. And of course, sa atong mga timbahay nga naminaw sa ato via radio. And hi usab sa atong mga university officials and personnel. Hi usab sa atong university presidents in present, Dr. Joy M. Mirasol and former President Dr. Oscar B. Cabanyalas nga kanunay gyud gauban sa ato sa radyo. Maayong hapon, Sir Oscar. Once again, good afternoon to one and all. So yes, partner Waltz, and of course, no, partner. Kadayon, partner. Karon atong invite ang tanan sa ato ang Watch to Win segment, no? By responding to our question and win a prize. And of course, kung makadaog mo sa atong Watch to Win segment, inyo lang kuha ang inyong prize sa ato ang information unit. Pangitaan lang si Ma'am Analiza D. Marquez. And of course, just comment the correct answer to the comment section of DXBU 104.5 FM live stream. So yes, no? Kung sure na good kayo mo sa inyong answer din ha mga partners, no, i-comment sa atong comment section sa live streaming sa DXBU 104.5 FM. And of course, sa tanan mga nasa President's Office, no, nga abtik yun kayo mo appeal sa ato ang Watch to Win segment. Ma'am Julie, shout out nimo din na Ma'am Julie, no. Ngayon siya nga dili gid siya pakadaog. Dapat karon Ma'am Jules, kung naana hapit na may mag-question, i-ready na nimo ang imuhang letter, no, and i-enter din Ma'am para ikaw gud ang pinakauna nga makatubag sa atong pangutana. Yes, so Sir Art, para mabalaan nato no kinsa atong kamustahon later on sa atong kamustahan segment, let us now roll a roleta, no, so we will know who to call later sa atong kamustahan segment. Kanigid nga feeling, no, marag maganang ko kada mag-roll ang roleta kay mura tagatanaw og raffle promo. Marag ana bitaw sa atong mga Christmas party, ano, Boardroom 194. So mao na atong kamustahon later on. 194 Boardroom. Partner, available man tanan dira sa Boardroom, partner, no? Dili ra kay busy karon? Yeah. Oo, so later on mao na atong kamustahon, partner, ang Boardroom. So basta na makatubag na ang board secretary. Okay. 194. Oh, busy na sila, partner, kay tomorrow ra ba kay Jaak, no? So but anyway, mao kini atong question of the week, no, sa ato ang Watch to Win question of the week. Ang BukSU Insight, isa ka project katong gihisgutan nato kaganiha with Dr. CJ Barroso, isa ka project ubos, isa ka initiative, no, ubos sa project nga gitawag og dinhi sa BukSU, no, gitawag og letter A, future thinking, B, futures thinking, letter C, tomorrow thinking, letter D, advanced thinking. Ba? No, so ganina klaro kay ito siya, partner, no, kay gitubag ito. Oo. Ang BukSU Insight, isa ka project ubos sa BukSU blank project, no, or initiative. A, future thinking, B, futures thinking, letter C, tomorrow thinking, letter D, advanced thinking. No, so A, B, C, and D. Ready na ba diha ang inyong mga kamot din na mga partners, Ma'am Julie, no, karon na shout out na gid sa imo ingon dabagid ka nga gusto gid ka mo appeal aning Watch to Win segment. So nakadug na ka sa pangutana, Ma'am Julie, i-comment na ang saktong answer karon sa atong live streaming, no, sa atong comment section now na. And of course, sa mga nakapaminaw karon sa to sa radyo, balhin mo sa atong live streaming para maka-comment mo, no? Kaya wala tayo ato ang texters texters choice, no, para of course makadaog sa atong prize. Comment your correct answer sa ato ang comment section sa live streaming sa DXBU 104.5 FM. So yes, partner Waltz. Alright, proceed kita sa atong values of the week. Ang atong values of the week is unity. Okay, asa na ang atong yes to ora, no? How good and pleasant it is when God's people live together in unity. According to Alexander the Great, upon the conduct of each depends the fate of all. This motto has propelled his army to subdue more than half of the world in the greatest military campaign ever made in the history of humankind.
Bounded by one purpose and not fearing pain or death, his soldiers conquered nations after nations, kingdoms after kingdoms, casting fear upon both the mighty and the strong. Such amazing account of what unity and solidarity can do has become the model after which militaries in the world have patterned themselves, knowing that unity will keep everything intact and in order. It has become the norm of conduct even for civil organizations. Anywhere discipline and order are observed, you will sense a strong sense of unity embedded in the hearts of those that run the system. Unity is a principle applicable in any undertaking, regardless of the purpose for which it is being applied. For example, there are labor unions that take extreme measures such as setting vehicles or buildings on fire or barring fellow laborers who do not join them from coming to work. There are also syndicates whose members are united inflicting harm and fear upon their victims, and cults whose followers are united in doing antisocial acts like vandalism and destruction of public properties. Such as negative application of unity was the same reason God decided to divide the language of men who are to build the Tower of Babel and exalt themselves against the God of the heavens. Unity, amoral as it is hence, can be utilized to achieve either good or evil ends. In our quest to transform the nation of the Philippines, it is important to discern which side we are taking on issues that matter to everyone. We can choose to be united with people who desire to exact justice and righteousness, or with those who obviously have vested interest and agenda contrary to public safety, security, and prosperity. Our values of the week is unity, gikan sa Council for the Restoration of Filipino Values. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong hapon. Yes, so thank you so much, Partner Waltz. Let us now move on sa atong pag-greet sa atong birthday celebrants. Partner Art? To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yes, happy birthday sa tanan mga nag-birthday karong bulan no? August, especially sa atong birthday celebrants karong semana, August 7 to 13. So, August 7, nag-celebrate siyang birthday si Ma'am Lizelle B. Cardenas, Admission and Testing Office, Madeleine Suarez Dumandan, College of Technology, Jose Benito Ronolo, no? Kaz, August 7, de gyapon ni si Sir Ben. Wala na kita nakabalo. Yes, no? And si Jackie Jean B. Conlayan, former ODSC staff. And yesterday na nag-celebrate ang birthday si Ma'am Loretta Sol Dinlayan, Bukidnon Study Center. And this coming August 11, advance happy birthday to Rayland C. Satsat, BukSU Hotel, Vanessa Adeline Garcia, former QA Director, Jesse James, Hile Helior Jr. COE, and this coming August 12, advance happy birthday to Gaius Vic B. Cruzado, IPTTU Office, Kenneth Bryle L. Idulsa sa BukSU Hotel, Kimberly A. Montales sa Registrar's Office, and this coming August 13, advance happy birthday to Omar Joel L. Hidalgo sa ODSC, Eileen Andrea May A. Lectawa sa University Library, Dr. Helen Pelandes Garcia, Planning and Development Office Director. Yes, so advance happy birthday sa tanan mag-celebrate sa ilang birthday, and belated happy birthday sa tanan mga nag-celebrate mi aging adlaw, no? Especially kang Ma'am Lizelle B. Cardenas, Madeleine Suarez
Dumandan, and Sir Benjo Ronolo, Jackie Jean, and Ma'am Loretta Soldinlayan. Belated happy birthday, mga ma'am and sir, and of course, advance happy birthday sa magcelebrar pa lang sa ilang birthday. And of course, this goes out to all the celebrants of for the month of August. So, happy birthday, mga ma'am and sir. Partner Waltz. Yes, daghang salamat partner, no? And then kanang daghang tagbala nga dunggan nga mga birthday, no? Kasi Yes. nay kuntsabo ani. Wala gipa-appeal para dili ta. Gipa-appeal. Agoy. Pare atong last, no? Nga wala na to nag-greet si Ma'am Sol, pero karon naa na siya sa listahan, no? So belated happy birthday na. So yes, karon no, live pod nato madunggan ang atong bisita karong hapuna nga mosulod na diri sa atong Alright, mga higala no, sa atong pagpadayon, atong dawaton karon ang updates gikan sa atong Information and Communications Technology. On behalf of the ICT officer, Mr. Donald P. Donasco, we will have Miss Apple Joy L. Evcas, staff of the ICT-SU. Welcome to the show, Ma'am Apple. Please go ahead. Mayong hapon sa tanan o daghang salamat sa OPIPS o uban sa DxBU sa imbitasyon nga mohatag og updates gikan sa ICT unit. Salamat usab sa atong University President Dr. Joy M. Marasol og sa VPF mao si Mr. Dante S. Victoria Jr. sa makanayong suporta sa ICT unit og sa atong mga opisyalis sa Bukidnon State University. Sa ngalan sa atong IT officer nga mao si Mr. Donald P. Donasco, ako si Apple Joy E. Conde, ang Administrative Aide 3 sa Office sa ICT unit. Ang ICT unit nagdumala sa tibuok nga teknolohiya nga infrastruktura sa universidad. Lakip na ang pagplano inini, pagtuman, o pagdumala sa mga aplikasyon or software or hardware nga nagtabang sa operasyon sa universidad. Kini ang ICT nagatiman sa teknik nga bahin sa mga proseso sa universidad nga naglakip sa information systems, network, mga technical nga serbisyo o maintenance of sa atong university website. Ang unit pod mao ang gadumala sa atong napulo ka computer laboratories o duha ka audiovisual facilities nga naatay audiovisual center and theater or the BukSU mini theater. Mao kini ang BukSU update sa ICT unit. Una, naatay bag-o nga document tracking system. Kaning document tracking system sa miaging quarter, ang unit nag-develop o nag-implement og bag-o nga system nga gidevelop sa ICT unit mao ang online document tracking system. Ang kaning nga system nagtabang sa pagpadali sa pag-record, pag-transfer o pag-monitor sa status sa mga documents. So ang atong tanan dokumento gibutangan na kini og barcode. Mao ning nagpadali sa atong mga documents kay tungod sa barcode og sa online na pud kini nga document tracking system. Ang ikaduha nga mao ang update and highlights sa ICT unit. Kita sa BukSU nag-subscribe kita og license nga mga computer units. So this is to comply with the law and other regulating agencies. Ang atong university nag-invest para sa mga license nga mga computers. So daghan ang benepisyo ani nga sa mga licenses nga atong gamiton. Una, niini mao ang maintenance and support, free updates, assured security protection. Karon nga tuig mi-subscribe kita og 700 licenses for Microsoft Office and 700 license para sa Windows. So pagkakaron atong giuna pag-install atong mga license nga gi-subscribe sa mga computer units sa atong napulo ka computer laboratories. Og ikatulo mao ang Google Workspace subscription. So kita sa ICT unit or sa university, nag-subscribe kita sa Google Workspace. Kini mao ang 1,000 kabuo ka mga lisensya sa Google Workspace. Ang subscription niini nagtinguha nga paghatag og premium nga access sa mga features sa Google Workspace pinaagi sa iyang domain name nga at buksu.edu.ph. Sa kasamtangan nga ang subscription, atong mga professor karon
makagamit sila sa ilang institutional email alang sa pagdumala sa mga online nga meeting gamit ang Google Meet nga walay limitasyon sa meeting nga moabot og 250 ka partisipante. Og last, ang ikaupat nga update og highlight sa ICT unit mao ang pag-install kanato og computer laboratory para sa annex campus. Ang ICT unit nag-facilitate or nag-establishment of computer laboratory sa atong annex campus sa Kasisang. Atong gi-address ang problema sa pasilidad wherein ang atong mga estudyante dili na kinahanglan mo ani diri sa main campus para lamang sa hands-on nga classes kay naa naman sila sa ilang kaugalingon nga laboratory. Og mao kana ang mga updates gikan sa ICT unit. Daghang salamat sa makausab. Ako si Apple Joy E. Conde, Administrative A3 sa Bukidnon State University. Daghang salamat. Alright. Daghang salamat Sir Waltz og Mamiksay sa pa-invitation again diri sa DXBU to maghatag og updates gikan sa ICT unit. Daghang Alright. salamat. Mao kadto mga higala ang kinatibukan nga updates para sa atong administration segment. Daghang salamat sa atong guest, Miss Apple Joy Evcas Conde, Yes. para sa Information and Communications Technology updates. Daghang salamat usab kang ICT Officer Mr. Donald P. Donasco for sending Miss Apple to provide updates. Daghang salamat mga higala ug makatong atong administration segment. Mubalik kita human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. DXBFM. Ngano nga ang VAU kakahitabo ug nagpadayon nga kakahitabo. Sumala sa Department of Health, ang cultural nga pagtuo ug tradisyon nagkondisyon sa mga tao sa paghunahuna nga ang lalaki ug babayi adunay lain-laing tahas, nga ang lalaki mao ang leader, tigtagana ug nagdala sa dominanteng tahas sa katilingban. Samtang ang babayi mao ang tig-amuma, kauban ug tigpaluyos sa lalaki ug tighimo sa ubos nga mga tahas sa katilingban. Ako si Gloria Tuban, ang Gender and Development Coordinator para sa College of Administration. Maghiusa kita, hunungon na ang violence against women. Sa ngalan sa University God Resource Center o Bukidnon State University, nagkahiusa kita sa pag-ingon, atong tapuson ang violence against women. Ang violence against women naglakip apan dili limitado sa mosunod na mga buhat. Pisikal nga kapintasan o buhat nga naglakip sa lawas nun o pisikal nga kadaot. Sexual nga kapintasan o buhat nga naay kinaiyang sexual nga gihimo batok sa usa ka babaye o sa iyang anak. Psikolohikal nga kapintasan o ang buhat o ang wala pagbuhat nga hinungdan o lagwit nga hinungdan sa mental o emosyonal nga pag-anto sa biktima o pag-abuso sa ekonomiya o ang pagbuhat nga naghimo o misulay sa paghimo sa usa ka babae nga magsalig o dependent sa aspetong pinansyal. Ako si Attorney Sherry May O. Velas Decan, ang Gender and Development Coordinator para sa College of Law. Maghiusa kita, hunungan na ang violence against women. Sa ngalan sa University God Resource Center o Bukidnon State University, nagkahiusa kita sa pag-ingon, atong tapuson ang violence against women. DXBU 104.5 DXBU 104.5. Yes, welcome back to BukSU Updates. Check your time, it's already 3:53 on the clock. And kami gaban yung partners on air, DJ Mix and partner Walter. Yes, and we are down to the last part of the program. Panahon na aron magmusta kita sa atong mga kauban dinhi sa BukSU Main Campus. Ug kaganiha before ta dito ganina sa pag-roll, ang atong natawagan partner is ang Boardroom. Office of the Board Secretary. Yes, All right, no? So, okay, go ahead. Yes, hello, good afternoon.
Dialing pa daw, partner. Excited kita, no? No, ato na nabasahon ang question of the week. No? Ang BukSU Insight, isa ka project ubos sa gitawag nga BukSU Blank. Unsa ni? Letter A, future thinking. Letter B, futures thinking. Letter C, tomorrow thinking. Wow. And letter D, advanced thinking. Wow, very easy kayo ang ato ang question para sa itong Watch to Win segment, no? Ganina giklaro gid ni Ma'am CJ, no, kung unsa gid ang tubag sa atong pangutana karong hapuna, no? So A, B, C, and D kung kabalo mo sa sakto nga letra, sakto nga tubag, sakto nga answer sa atong pangutana, i-comment na ang sakto nga letter sa atong live streaming sa DXBU 104.5 FM sa atong comment section. So yes, ang tanan nga nakatutok karon, no, i-comment na Ma'am Julie. Napa ba ka din ha, no? Nakatutok pa ba ka sa atong live streaming sa DXBU? Kay kani si Ma'am Julie, paspas gid kay ni siya mo comment, no? Pero na daw to'y one time nga, naunhan si Ma'am Julie. So, Ma'am Julie, karon imo na gid, it's your time to shine. I hope nga naka-comment ka din. Nanay nag-comment diri atong pagabasahon kinsa ning nag-comment diri, partner. Usay kay di nato mabasa tungod sa iyahang real time man gid ni siya, partner, no? So, yes, good afternoon to kang Ma'am Maris Rochelle Canonigo Sedon, no? Sa ato ang kaubanan din ang Marag kaila gid kay nimo kaya bisag siguro apil ang middle initial sa iyang lola imong memorize. Maris Rochelle Canonigo Sedon, no? Hindi kayo obvious nga friends sila. Yes, and of course, si Ma'am Zenny Morial. Kaila gapon kanato, partner, no? Gento. And of course, good afternoon sa atong kaubanan dira sa BukSU OPIPS na Information Unit na karon, no? Ma'am Analiza Marquez, Ma'am Dayan, Sir Marts, and of course atong mga interns nga si Alex, si Denevi, and ang atong SA nga si Jevan. Yes, and of course si Ma'am Beng. Di pa nato kalimutan si Ma'am Beng. Alright, ibalik ko na nato ang pangutana mga higala, ang BukSU Insight, isa ka project ubos sa isa ka initiative nga gitawag og BukSU Blank. A, future thinking. B, futures thinking. Letter C, tomorrow thinking. Letter D, advanced thinking. Yes, so good afternoon. Nana ba sa linya? Wala gyapon di ay. Sige. Once again, no, atong i-greet gyapon si Ma'am Beng, kanalimtan nato ganina, partner. Ma'am Beng, no? Sa Alvedra. Yes. Good afternoon, Ma'am Beng. Good afternoon po sa atong mga kaubanan dira sa President's Office, no, Ma'am Julie. Nana ba si Ma'am Jill? Nakabalik ko na ba? Yes. Yes, si Ma'am Jill. And si Ma'am Joy, si Ma'am Vivienne, si Ma'am Lloyd. Ay, Ma'am Lloyd. Sir Lloyd, and si Ma'am Christy. Oh. Yes, and of course si kay Dr. Joy. Yes. Limtig yun. Og sa ako sa mga kauban sa center, sa research center, no, ang mga heads, si Dr. Zenny Morial, si Dr. Darren Gailo, si Miss Lorraine Ann Anyasco, si Mr. Walter Balani, of course, ang atong BPRE, si Dr. CJ Karina Barroso. Yes. No, so partner, ganina ang imong pangutana, no? Unsa ang BukSU Insight, isa ka initiative or rather project ubos sa isa ka initiative nga gitawag BukSU Blank. BukSU Blank. A, future thinking. Letter B, futures thinking. Letter C, tomorrow thinking. Letter D, advanced thinking. Wow, good afternoon. Nana sa atong linya karon, no, ang atong kumustahon. Good afternoon. Welcome to our program BukSU Updates. Yes, Mamix. Good afternoon, no. Ako gid ang nakatubag aning the boardroom nga telephone kay samtang paadto ko sa CR, sige magtingog. Mao day ang natungnan sa roleta. It's Analiza, Mamix. Uy, Analiza, murag bawal galing ni. Dili iyang i-donate ang kuan tubag. Sige, i-relay na lang nako kang Ma'am Crystal. Sige, tawagon sa nako kadjut pero gusto sa nako mahibaw-an unsa di ang pangutana, Ma'am. Hala, gipangutana na namo. Lito ayaw sa naikuan. Ayaw sa excited da kay kamo. Paingon na po ta diya kay murag ikapila na namo na repeat ang question, no? Sige. So of course, unsa man ikaw mo tubag para ka Ma'am Crystal? Dili na kay tawagon sa nako siya makahulat mo. Yes, sige. Go ahead, Ma'am Annalisa. Kaya magchika sa mini Partner Waltz. Partner Waltz, kay naano mo kita sa itong kamustahan segment. Ikaw sa akong kamustahan ka while waiting for
kuan. Yeah, so, Our guest sa atong caller, dili atong caller, ang atong gitawagan karon no para atong kumustahon. Partner was unsa gakabisihan karon sa imong bag-o nga opisina? kamulo mi nga nag-write shop katong giingon ni Dr. CJ kaganiya no sa ato ang Health Shield na write shop. Nag-create kita og kanang research proposal para sa isa ka DOST nga consortium. Unya naatay 5 ka researches nga gina-create no proposals. Isa ko miyembro ko sa isa aning 5 no, and then we are doing something about kanang sa disaster response no diri sa Bukidnon no. So nalipay ta kay before tani gawas para sa 3 o'clock. More than halfway na mi sa proposal and we are ready to present it tomorrow. Yay, congratulations partner. Laban lang no? Kaya ganina akong gipangutana is kani man sa imong bag-o no Center for Peace Studies. Kumusta man pud ang information unit partner? Okay, busy kita partner no. Naa kita ginahulat nga interview para sa mopuli sa ato ang videographer o hire pod kita og ipatawag na ni sila ang katong webmaster or web uploader nato. And then katong dayon ang ato ang mga tulo ka information officers no ginahulatan na aron nga maka full blast og operate yun ang atong information unit. Alright, thank you so much partner no sa updates og na greet ka na ato yung nakamusta si ikaw partner wa. Kamusta ka? Okay ra kay ko partner. Hello, murag na sa linya nato karon na mo nang mutubag po ko kung kamusta ko. Okay ra kay ko partner. So yes, good afternoon. Welcome sa ato ang programa no. BukSU updates kinsa ni palihog ma'am ang nasa atong linya? Good afternoon, ma'am. I am Crystal K. Pradia from the Office of the Board Secretary. Ma'am Crystal, good afternoon Ma'am Crystal. Before ka interviewin ma'am no, gamay o kumustahon basta na kay mga shout out and greetings diha ma'am. Wala ma'am. Hala, dili pwede ma'am. So hello to everyone na lang. Sa inyong opisina ma'am, wala day kay mga kauban din ha ma'am. Actually ma'am, duha lang mi kabuok tapos akong isa pa gyud kakauban is absent. Okay. Na siya yung important nga meeting. Pwede rin mo i-greet ang imong mother, father, imong mga listeners or nakatutok sa imo karon ma'am. Sa inyong Tanan na lang nako ma'am, everyone na lang. Sige ma'am. Okay ma'am Crystal, go. So ma'am no, unsa kakabisihan sa inyong opisina karon nga week ma'am? As of this week, ma'am, we will have our board meeting preparations, manggod. We will have our board meeting on the on August 12, that's Saturday. So as of now, prepare me sa mga necessary attachments and presentations for JAAC tomorrow in preparation for the board meeting, ma'am. Yes, no, medyo busy gid ni si Ma'am Crystal, no? So, ma'am, unsa may pinaka-favorite nimo nga nahitabo sa imuha, ma'am, karon nga week? Pinaka-tsyada nga nahitabo sa imo karon nga week, ma'am? Kaganina na-post ang qualified nga for interview. Wow. For regular position. Wow, congrats, Ma'am Chris. Thank God, na-appeal ko. Yay! Yes, I think that's the best news for this week. Wow, congratulations Ma'am Crystal, no? Tinuod gina no nga muna ang pinaka-best nga nitabo sa imo of course, no? Regularization ang iyang nadawat ng user. And appeal iyang ngalan nga na-post. Congratulations, Ma'am Crystal. So, yes, Ma'am Crystal, kung nakapaminaw ko ganina sa among interview with Ma'am CJ, Baroso, no, na ay pangutana si partner regarding sa among amo ang gistoryahan ganina, Ma'am. So, partner, wow, so pangutana nato sa atong Watch to Win segment. Yes, hi, Ma'am Chris. Ang BukSU Insight, isa sa mga project ubos sa gitawag nga BukSU Blank Initiative. Is it letter A, future thinking, letter B, futures thinking, letter C, tomorrow thinking, letter D, advanced thinking? So, what's the correct answer, ma'am? So, it's either A and B, but of course, isa lang. So, I think that's letter B, ma'am, futures thinking. Wow, futures thinking. So, is that your final answer, ma'am? Yes, ma'am. Yeah, so drum roll, partner! Yes, congratulations, Ma'am Crystal. Sakto ang imong tubag mo sa atong Watch to Win segment. It's letter B.
And of course, no, congratulations po sa tanan mga nakatutok and nakatubag yun sa ilahang sa atong pangutana karong hapuna and sakto gid nga letra ang ilang gi-comment sa atong comment section. Once again, congratulations Ma'am Crystal and regards dira sa inyo nga ma'am sa board room or board secretary's office. Okay, yes. So katupon ihang balita bitaw partner nga nakadawat siya atong information nga balita futures thinking yawan to. Yeah. Pagpangandam sa future. Yes, tinuod partner, no? So yes, mo to atong nahinabi, no? From boardroom man ang nabot ang ganina sa ato ang roleta, no? Si Ma'am Crystal. So thank you so much Ma'am Crystal for gamely answering our question and of course pagtubag pod sa ato ang kamustahan segment. Alright partner. Yes, okay. Wala na kita igong oras aron magpadayon sa ato ang programa karong hapuna. Paminawan sunod semana ang laing hugma episode no sa ato ang BukSU Updates 2023. Yes, alang sa dugang impormasyon at feedback, bisitahan lang ang www.buksu.edu.ph, BukSU TV YouTube channel o BukSU Bukidnon State University official Facebook account. Paminawa ang replay sa atong programa matag Biyernes alas 7 sa buntag, matag Sabado alas 8 sa buntag. Once again, ako gyapon niyang partner on air, DJ Mix, daghang salamat. Ako sab si partner Walter Balani, daghang salamat mga higala hangtod sa sunod semana. Maayong hapon. Yes, so sa tinguhang smart BukSU og mapadayon ng kalambuan, saktong impormasyon lang ang gamiton. Yes, no? Daghang salamat, maayong Bukidnon. You have just heard the BukSU updates. If you have questions, suggestions, comments, and feedback for the program, you may send this to 0967-618-3661. We would like to hear from you. Listen every Wednesday, 3 to 4 o'clock in the afternoon. Replay every Friday, 7 to 8 in the morning, and Saturdays, 8 to 9 in the morning. Only here on DXBU 104.5 FM. BukSU updates.